Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Septi Yuliana Dwi Jayanti. I'm from English Education Department. And now I would like to explain material about conditional sentence. But now I would like to explain about first conditional because the zero conditional has been explained by my friend in previous section. Okay. Well, first conditional. Here, I would like to explain about definition and then the pattern, function, and the example of first conditional. Well, what is first conditional or conditional sentence step 1? The first conditional is the possible conditional. It is used to talk about possible future events and their likely result. Jadi conditional sentence tipe pertama ini menjelaskan tentang suatu kondisi yang memungkinkan atau tentang suatu kegiatan yang akan datang yang mungkin terjadi, seperti itu. Kegiatan yang mungkin akan terjadi. And then there are two parts of conditional sentence. There is if clause or the event that must happen first, and main clause or result clause. Jadi ada dua bagian dalam satu kalimat conditional sentence. Itu ada if clause-nya dan main clause atau result. And the next, I would like to tell you the pattern or structure of first conditional. The first conditional has pattern like this: if plus present simple, comma, will plus infinitive, or verb 1. Selain menggunakan modal will, kita juga dapat menggunakan other modal atau will, can, may, be, going to. Di sini kita memakai present simple dan will plus kata kerja bentuk pertama karena menjelaskan sesuatu yang akan terjadi dan itu nyata. Slide is about function. The function of first conditional sentence. The first function is prediction, a statement you make about what you think will happen in the future. Jadi fungsi dari first conditional sentence yang pertama tentang prediksi atau memprediksi sesuatu yang akan terjadi. For example, if you don't hurry, you will be late for work. Jika kamu tidak cepat-cepat, kamu akan terlambat bekerja. And the next function is talk about superstition, a belief that an event or situation will bring good luck or bad luck. Jadi sebuah keyakinan bahwa sesuatu itu akan membawa keberuntungan atau keburukan. Contohnya, if you find 4-leaf clover, you will have good luck. Jika kamu menemukan 4-leaf clover, daun clover, you will have good luck, dapat keberuntungan. And the next function is future plan. You can use this type to make plans for the future if an event or situation happen first. Jadi sesuatu yang akan terjadi, rencana. Contohnya, if I see John, I will tell him to call you. Jika aku bertemu John, I will tell him, aku akan memberitahunya untuk memanggilmu. And the last is warning and threat, a statement about a possible problem or danger. Contohnya, if you say that again, I will hurt you. Okay. And the next about notes. Ada beberapa catatan yang ada dalam first conditional sentence. Yang pertama, you
can change the order of the clause. Kamu dapat mengubah susunan dari klausa tersebut. Contohnya, caranya, don't put comma when the if clause is after the result clause. Jadi jangan letakkan koma ketika if clause-nya itu berada setelah main clause-nya. Yang kedua, you can make one or both clauses negative. Kamu dapat membuat satu clauses atau keduanya dalam bentuk negatif. For example, if you don't study, you will not get into a good university. Jika kamu tidak belajar, kamu tidak dapat masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Jadi kedua clauses itu berbentuk negatif yang ditandai dengan don't dan will not. And then you can use other modal verb instead of will. Kamu dapat menggunakan modal verb yang lain yang sejenis dengan will. You can use be going to, can, may, and might. And then the next note is you can use the imperative in the result clause. For example, remember to buy some apples if you go to the supermarket. Remember. Yeah. And the next, you can use question in the result clause. Kamu dapat menggunakan kata tanya pada result clause. The question is never in the if clause. Jadi sebuah pertanyaan kata tanya tidak dapat terletak di if clause. Contohnya, what are you going to do if it rains tomorrow? Jadi questionnya berada di result clause-nya, bukan di if clause. And then you can use other conjunctions instead of if. Dapat menggunakan konjungsi yang lain yang sejenis if. Contohnya, you can use conjunctions of time like when, after, as soon as, or until. Oke, mungkin itu beberapa catatan yang dapat dilakukan pada materi the first conditional sentence. Okay, that's all about my explanation. Hopefully this material will be useful for us, and I apologize if I have many mistakes in this explanation, and thank you for watching. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.